Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl. Why are you speaking English all of a sudden? Well, what's going on? What are you doing? You're right, Joost. Hey! Okay, Bob, take it away. Yes. Godsamme. Eindelijk is het dan zover. 2020 is het jaar van de nieuwe Hilary Mantel. 11 jaar na het verschijnen van Wolf deel 1 van de Cromwell-trilogie, Bring Up the Bodies deel 2 in de trilogie verschenen in 2012. Mantel won voor allebei de boeken de Man Booker Prize, een unicum. En dan nu is er deel 3, De Spiegel en het Licht, The Mirror and the Light, in het Nederlands vertaald door Tessa Postuma de Boer en Nanja Toebak. De trilogie over Thomas Cromwell, de staatsman en vertrouweling van Henry VIII, is nu eindelijk compleet. Ik moet eerlijk bekennen dat het mijn eerste kennismaking was met Hilary Mantel. Maar door het enthousiasme van mijn mede-presentatoren was ik om en ben ik alles gaan lezen. Vandaag bespreek ik haar oeuvre, de trilogie, en of zij misschien wel voor de 3e keer de Man Booker Prize moet winnen, met haar grootste fans, hier in Nederland in ieder geval, dichter en literair columnist Ellen Deckwitz. Mental! En adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en schrijver Joost de Vries. Ellen! Hallo Bob, hi Hallo. Joost, hi Hallo. lieve luisteraars. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje gezond zijn. Zijn wij hier allemaal nog een beetje in orde, lieve mensen? Ja, eigenlijk. Ondanks alle omstandigheden gaat het eigenlijk wel oké. Heerlijk. Joost ook dus? Ja, helemaal. Ja. Het voelt wel heel fijn om nu eindelijk deze podcast te doen. Ik heb het idee dat in die paar seizoenen dat we nu podcasts maken, dat we met zo'n grote regelmaat, als er vragen worden gesteld, dat zeker Ellen en ik weer gewoon eindeloos Hilary Mantel gaan promoten en zeggen van nou, lees dat boek eens. En als ik ziek ben, dan wil ik Hilary Mantel lezen. Of als het kerst is, dan is dit het ultieme kerstboek. Of weet ik veel wat. Ik bedoel, het is wel heel fijn al die aanbevelingen nu eindelijk een keer gewoon serieus rustig het over haar te mogen hebben. Ja, en het is ook wel grappig, want het wordt ook in de winkel, komen jullie, als er iemand een boek van Hilary Mantel koopt, komen jullie eigenlijk zo ook steeds als oorzaken naar boven. Oh, ja, liefje. we hebben Ellen en Joost gehoord over Hilary, dus we gaan ook maar eens beginnen. En het gaat of het nou gaat om Wolf of iets anders van haar, het is eigenlijk altijd omdat de klanten jullie hebben gehoord. Nou, dat vind ik leuk en verontrustend tegelijk. We zijn een soort influencers geworden. Ja, we zijn een beetje de Anna Nusjins van het boekenvak. Daar zullen we dan ook ons naar gedragen. Ja. De lat als jij ligt dan hoog. Nusjin bent, dan ben ik Danny Roelvink. Oké, is dat een Vind goede ik heel deal? goed. Ja. Heel goed. Maar Joost, ik zei al, het was mijn eerste kennismaking met Hilary. Ik had veel van haar op de plank zien staan en het kwam ook echt wel vaak voorbij. Maar op een of andere manier had ik het nooit opgepakt. Nu wel. Maar kun jij ons en de luisteraar iets meer vertellen over Hilary Mantel? Ja, Hilary Mantel, gewoon dus heel weinig gewoon aan haar. Opgegroeid in Noord-Engeland, een beetje een ongelukkig verhaal. Ongelukkige ouders, ongelukkige familie, ongelukkige gezondheid. Ze trouwde relatief jong met een man die de hele wereld overging als geograaf, geloof ik, om onderzoek te doen. En zij ging er een beetje achteraan. Niet helemaal wetend wat ze met zichzelf aan moest. Ze mankeerde van alles. Heeft ze ook over geschreven. Niemand kon helemaal uitleggen wat ze dan mankeerde. Zo schreef ze heel mooi over in haar memoir Giving Up the Ghost. En ja, ze schreef voor zichzelf. En afhankelijk begon ze ooit eens aan een ongelooflijke, omvangrijke literaire roman over de Franse Revolutie. A Place of Greater Safety heette dat. En ze had het gevoel dat het waardeloos was. En heeft ze het in een laag gegooid. Niet meer naar omgekeken. En
En toen is ze een beetje meer persoonlijke verhalen gaan schrijven over het moederschap. Ze kon zelf geen kinderen krijgen. Ze heeft endometriose, als ik het goed zeg. Ja. En dat heeft ze ook zelf moeten diagnosticeren. De arts had het allemaal niet door. Die dachten allemaal dat het stress was. Maar uiteindelijk heeft ze het bij zichzelf gevonden. En toen is ze gewoon eerder een aantal hele slimme romans. Ellen, jij kent die boeken natuurlijk ook heel goed. Hele sarcastische romans. Every Day is Mother's Day. 8 Months on Gaza Street. Vacant Possessions. En dat zijn meer boeken over hele scherpe vrouwen die in de maatschappij staan. Heel scherp, sardonisch om zich heen kijken. Ja, en machtsverhoudingen, zoals altijd in een betere boek, observeren en zo. En ze spart daarbij ook, ze heeft ook wel eens echt verhalen geschreven vanuit haar eigen schrijverschap, dat ze weer naar zo'n goed bedoelde lezing moest om daar mensen te gaan vertellen, weet je wel, 3 man en een paardenkop, over wat ze tot dusver had geschreven. Dit was voordat ze doorbrak met de Boekhandel-trilogie. Maar weet je, het opmerkelijke is, het eerste wat ik van Hilary Mantel las, was dus gewoon Wolf-Hall. En ik weet nog wel dat ik het onderwerp greep me heel aan. Kijk, de meeste mensen weten inmiddels wel dat ik een diehard fan ben van Tudor Engeland. Dus ik dacht, nou, dit moet ik lezen. En ik vond het de eerste 50 pagina's niet om door te komen. Je moet echt wennen aan de manier waarop ze schrijft. Aan de manier waarop de dialogen vormen. Aan de manier waarop ze de innerlijke monoloog van de hoofdpersoon vormgeeft. En pas na 50 pagina's was ik gegrepen. En toen liet het mij ook niet meer los. En weet je wat het knappe is? Dat is in die eerste 2 boeken van deze trilogie, dus Wolf-Hall en Bring Up the Bodies, schetst ze het Tudor Engeland op zo'n manier dat je het haast ruikt. Je proeft het. Er is ontzettend veel aandacht voor details, zintuigelijke details. En de personages die haar universum bevolken, die zijn aan de ene kant heel herkenbaar. Ik denk allemaal dat wij wel Thomas More in onze omgeving hebben. Weet je wel, die ene collega die je wel al je werk op je fouten laat nakijken, maar die je niet meeneemt de kroeg in, weet je wel. Dat soort types kennen wij allemaal wel. Tegelijkertijd, en dat is het knappe, de personages blijven geloofwaardig in hun tijd staan. Kijk, het is wel eens gebeurd, zeker in bewerkingen over het leven van Anna Boleyn, dat romanciers nog wel een loopje hebben genomen met het toenmalig zelfbewustzijn. Anna Boleyn is in heel veel van dat soort boeken zo zelfbewust en geëmancipeerd dat het gewoon niet meer geloofwaardig is. En in de romans van Mantel zie je dat niemand eigenlijk echt in opstand komt tegen het systeem waarop ze op dat moment zitten. En dan heb ik het vooral over het intermenselijk machtssysteem. Kijk, tegen de kerk, daar is ook genoeg over geschreven. Daar wordt wel het een en ander tegen gedaan. Maar ze weten de 16e eeuwse mens fysiek dichtbij te brengen. En tegelijkertijd houdt ze het op afstand door te laten zien waar die persoon in gelooft. Waar die personen aan gehoorzamen. Waardoor je denkt van, Jezus, wat is dit een gestoorde wereld. En dat maakt dat haar werk het gevoel geeft dat je enerzijds een historische roman leest. En anderzijds totale science fiction. Althans, dat is mijn ervaring. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Science fiction, nou grappig. Het grappige, het eerste dat ik van haar las was die roman over de Franse Revolutie. Ja. Die wilde ze aanvankelijk niet uitgeven. Maar toen had haar agent een keer aan haar gevraagd van... het was een interviewtje in de krant. Heb je wat liggen nog? Gevraagd van, weet je, elke romanschrijver heeft wel een mislukte roman in zijn la liggen. En zij zei, ik heb een roman over de Franse Revolutie. Waardoor meteen haar agent meldde van, dat wil ik lezen. Ja. En dat heeft ze uitgegeven. En ik had toen volgens mij studeerde ik... en ik deed mijn bachelorscriptie over de Franse Revolutie. En dit is over radicalisering in de Franse Revolutie. Dus zeg maar 1792 tot 1794. En dat is helemaal waar dit boek over gaat. Dit boek gaat eigenlijk over zo'n vriendschap tussen Danton, Camille Desmoulins en Robespierre. Dat waren 3 hele goede vrienden. Die uiteindelijk elkaar naar dat schavot stuurden tijdens de Franse Revolutie. Omdat ze heel erg radicaliseerden. En dat vond ik een geweldig boek. Ja, en het had heel veel heel veel geweldig bronmateriaal zat erin. Dus er zaten allemaal gewoon dialogen in die ze gewoon letterlijk had overgeschreven uit de notulen van de Nationale Conventie in Frankrijk. En er zaten allemaal brieven in die ze letterlijk had overgenomen. Dus er zat heel veel historisch bronmateriaal gebruikt. En tegelijkertijd, hoe ze die mannen beschreef, had voor mijn gevoel nergens met de Franse Revolutie te maken. Of met een historische roman te maken. Nee. Ik bedoel, op geen enkele manier praten die mensen tegen elkaar van... Zo, waarde kameraad. Laten wij al voor een... Niet gewoon heel...
gewoon heel, heel modern in de taalgebruik. Dus dat las ik en dat vond ik heel goed. En toen denk ik, volgens mij, toen ik het uit heb, was Veel, voor, haar denk ik net uit. Nou, wat langer, maar goed. En daar was ik inderdaad net als Ellen, denk ik, meteen doorgegrepen. En nee Joost, het duurde even, dus 50 pagina's lang. Ja, nee, ik wilde net zeggen, je moet er even aan wennen. Omdat inderdaad die boeken zijn niet wat je bij een historische roman verwacht. In de zin van, ik bedoel, Ellen zei net van, ze heeft wel heel goed detail en ze kan het heel zintuigelijk beschrijven. Daar is er tegenover dat het is niet zo van dat de hele tijd de jurken van iedereen worden beschreven. Of dat mensen zwaarden bij zich dragen. Of dat er de hele tijd, alsof er de hele tijd het decor van de film beschreven moet worden. Het is eigenlijk gewoon heel, heel direct. Je zit meteen helemaal in Thomas Cromwell. Ja. En uiteindelijk, is dat gewoon haar grootste ontdekking. Ze zei zelf dat ze opeens het idee kreeg van Wolf Hall, dat ze wilde gaan schrijven. En dat ze meteen helemaal zijn stem te pakken had, vanaf de eerste zin. Ja. En dat is wel echt iets dat je door dit hele boek, door die hele reeks, die 3 dikke boeken heen, wordt meegesleurd. Dat je iemand in het perspectief bent van iemand die razend slim is, die heel menselijk is, best wel grappig is eigenlijk. Ik bedoel, Thomas Cromwell was het altijd bekend als de koelbloedige, bijna sadistische rechterhand van Hendrik VIII. Maar zoals hij in die boeken overkomt, is hij gewoon heel slim, heel ironisch. Hij begrijpt ook dat hij in een soort van... Ja? Misschien is het handig om de luisteraar die totaal nog niet bekend is met Thomas Cromwell even een beetje te vertellen wie hij precies is. Vertel jij dat. Nou, weet je, Thomas Cromwell is altijd een beetje... Eigenlijk altijd een beetje de premier Rutte geweest van Tudor Engeland. Hij had de mooie praatjes en hij was uit op zijn eigen voordeel. En hij fixte het allemaal wel, waar de koning zijn handen niet aan wilde branden. Ik bedoel, Cromwell was iemand, eigenlijk de uitvinder van ministeriële verantwoordelijkheid, kan je hem eigenlijk wel noemen. En deze persoon is door de eeuwen heen in zowel de literatuur als de geschiedkundige boeken over de Tudor-periode, in het bijzonder het leven van Hendrik VIII, altijd een beetje onderbelicht gebleven. Kijk, er zijn zulke enorme tot de verbeelding sprekende hoofdrolspelers. Hè? Hendrik VIII zelf, weet je wel, een man van 50 ton, die aan de ene vrouw naar de andere, denken mensen, naar het schafot stuurde. Als je zijn dochter, Maria I, die Bloody Mary, werd Anna Boleyn, weet je wel, voor wiens liefde gewoon de hele nationale staatsgodsdienst van kleur verschoot. En Cromwell is eigenlijk daardoor over het hoofd gezien, terwijl hij, als je erover nadenkt, een heel interessant figuur is. Dit was een burgerman. Ja, hoe is hij aan het hof gekomen dan? Nou, weet je, men tast over heel veel dingen in het duister. Ik weet dat er over een paar maanden de eerste Cromwell-biografie ooit verschijnt in Engeland. En men vermoedt dat juist het feit dat hij een burger was, ervoor zorgde dat Henry vertrouwen in hem had. Want aan dat Tudorhof was het eigenlijk altijd de hele tijd een potje risk met de adellijke families. Dan waren de Boleyns weer eigenlijk aan de macht, omdat hun dochter Anna en daarvoor trouwens hun dochter Mary met de koning in bed lag. En die verdeelden alle goede baantjes onderling. Nou, de val van Anna Boleyn was de val van de familie Boleyn. Toen kwamen de Seymours in de opkomst. En ik denk dat het voor iemand als Hendrik VIII ook handig was om iemand te hebben die totaal geen belang had bij het bevoordelen van de ene adellijke groep ten opzichte van de ander. En daar komt bij dat als je kijkt naar hoe hard Thomas Cromwell werkte, dat was gewoon echt een databank. Dat was, weet je wel, de advocaat des vaderlands. Die man kreeg alles gedaan. Het was een begenadigd diplomaat. Het was gewoon iemand die heel veel kon. En, het was denk ik ook wel iemand waar Henry zichzelf mee wilde identificeren op een bepaalde manier. Echt waar, Joost? Een koning met een burger, hoezo dan? Nou, ik denk dat het hiermee te maken heeft. Ik bedoel, dat eerste boek, Wolf Hall, begint met een heerlijke scène echt een hele heftige scène van die jongen die helemaal verrot wordt geslagen door zijn vader. Zijn vader is een smid en hij trapt die jongen bijna dood. En die jongen is Thomas Cromwell, een eenvoudige jongen. En hij vlucht en vervolgens gaat het boek 25 jaar later verder. En in die tussenliggende tijd is hij naar Europa gevlucht. Hij heeft in de Italiaanse oorlogen meegevochten. Hij heeft in het Franse leger gezeten. Hij heeft in Florence in het bankwezen gewerkt. In Florence. Hij heeft in België bij de grote bankiers gewerkt. Het is gewoon iemand die een ongelooflijk stoer, avontuurlijk leven heeft gehad. Nou, en zo komt hij terecht bij Hendrik VIII. Een
koning die enorme illusies van zichzelf heeft. Die zichzelf ziet als een soort oorlogsvorst. Terwijl hij zelf amper ooit zijn zwaard heeft hoeven trekken. En ik kom dan opeens met... krijgt hij te maken met een man die in alles gewoon een man van de wereld is. En ik denk dat hij dus heel erg, dat voel je ook wel, die vriendschap, dat zit zeker in dat eerste boek en dat tweede boek, die soort van ontluikende, bijna kalververliefd, een beetje een soort van kalverliefde-achtige bromance tussen die mannen, waarin op een gekke manier de koning heel erg opkijkt tegen Cromwell. En volgens mij zit het daarin dat Cromwell gewoon de stoere man is die de koning zelf zou willen zijn. Nou, dat komt voor mij niet zo heel erg naar voren. Ik denk vooral, kijk, dat Henry is in deze boeken, en misschien moeten we zo meteen langzamerhand ook gaan hebben over dit deel. Henry is in de boeken natuurlijk ook een rasopportunist. Als iemand niet zijn zin doet, een van zijn wetsdienaren, dan sluit hij hen op, dan bedreigt hij hen, dan stuurt hij hen naar het schavot. En basically is Henry gedurende die boeken één grote kleuter. En als hij zijn zin krijgt, dan laat hij andere mensen de consequenties ervan opknappen, ook al moeten de meesten dat met hun leven bekopen. Maar even voorafgaand aan de bespreking van dit laatste deel. Hè. Ik ga ervan uit, Joost, dat jij deel 1 en 2 van de trilogie geweldig vond. Ja, vond ik echt, het behoort voor mij echt de beste boeken die de laatste 20 jaar zijn verschenen. Zonder twijfel. Ja, ben ik met je eens. Vond je eigenlijk Bring Up the Bodies nog beter dan Wolf Hall? Nou ja, daar zat ik over na te denken. Bring Out the Bodies is het dunste deel. Dat is gewoon het deel en dat is denk ik het bekendste uit de geschiedenis van Hendrik VIII. Namelijk dat hij zijn vrouw Catherine heeft verlaten. Daar is hij van gescheiden, dat mag niet van de katholieke kerk. Dus heeft hij de katholieke kerk uit Engeland getrapt. Ja. Dat is de Engelse reformatie in feite. Ja, en hij is met Anne Boleyn gegaan. En Anne Boleyn kan hem geen zoon schenken. Hij is eigenlijk uitgekeken op Anne Boleyn. En verzint, al dan niet verzonnen, zorgt hij ervoor dat ze wegens hoogverraad te dood wordt veroordeeld. En dat regelt Cromwell allemaal voor haar. En dat gedeelte, die val van Anne Boleyn, zit helemaal in dat tweede deel, Bring Up the Bodies. En Anne Boleyn is natuurlijk gewoon een vast... Ik bedoel, dit boek, we hebben het over Thomas Cromwell, maar Anne Boleyn is natuurlijk een ongelooflijk interessant personage in de handen van Hilary Mantel. Yeah. Heel slim, heel gevat. En ook iemand, en dat vind ik heel mooi gedaan. Kijk, jij zei net al, van het gaat op een bepaalde manier heel erg over die adel die Risk speelt aan het hof met elkaar. En mannen doen dat omdat ze de wet hebben, omdat ze geweld hebben, omdat ze hele fysieke, concrete macht hebben. Maar die vrouwen hebben ook macht. En die macht is seks. En die macht zijn huwelijken. En die weten heel goed hoe ze die mannen ook kunnen gebruiken. En dat vind ik denk ik het fascinerende. Dat ze van Anne Boleyn, waarvan in de geschiedschrijving vaak wordt gedacht van, goh, dat was een soort van zielige vrouw die het ook maar allemaal overkwam. Maakt Hilary Mantel echt een hele, geslepen agent, als het ware. Die gewoon heel goed weet hoe ze de koning bespeelt. En eigenlijk ook wel weet tot hoe ze Cromwell bespeelt. Ja, juist. Het is natuurlijk wel waar dat Anne Boleyn wel soms is gezien als die speelbal. Maar kijk, zeker de afgelopen 200 jaar, ook als je kijkt naar opera's waarin het personage Boleyn naar voren komt, dan wordt wel ook gesuggereerd dat zij sterk haar eigen plan trekt. Hè? Dus niet de Hilary Mantel is niet de eerste. Ook als je kijkt naar, het is toch meer een kasteelromannetje, The Other Boleyn Girl van Philippa Gregory. Daarin is dat natuurlijk ook al super berekend. Maar wat ik zo boeiend vind, de meeste romans die ik heb gelezen over de Tudor-tijd is Anne Boleyn de dikke heldin, weet je wel. En slachtoffer van het patriarchaat. En je merkt gewoon in de Wolf Hall-trilogie dat Mantel echt gewoon, door als hoofdpersoon Cromwell te kiezen, moet ze van Boleyn wel echt een kreng maken. Die de hele tijd Cromwell's naam bijvoorbeeld verkeerd uitspreekt. Die alleen maar zeurt, weet je wel. En desondanks is ze grappig, gevat, gemeen. Weet je, het is een beetje de gedroomde Virginia George uit Mean Girls. Dat is een beetje hoe Anne Boleyn in deze boekenreeks wordt gezet. En grappig is ook, dit wordt haar niet in dank afgenomen. Hè? Anne Boleyn heeft... Maar dat is denk ik wat ik bedoelde hoor. Ik bedoel, het gaat me niet om dat ze slachtoffer, dat het gewoon een zielig kind is. Maar inderdaad, normaal is ze slachtoffer van het patriarchaat. Hier is ze gewoon slachtoffer van haar eigen ambities. Zij speelt gewoon het spel. Onder andere. En ze verliest het. Dat is gewoon wat het is.
Ja, onder andere. Hey, zullen we eens gaan kijken naar dit boek? Het opent echt met een klapper. Namelijk, Anna Boleyn is net onthoofd. Eigenlijk de executie waarin Bring Up the Bodies de hele tijd naartoe wordt gewerkt, is gebeurd. Als lezer weten we dat ook. Want iemand die ook maar een beetje een keertje een film heeft gezien die een historische achtergrond heeft, weet dat Anna Boleyn's hoofd eraf gaat. Maar dat is wel grappig, want ik ben het allemaal in een andere volgorde aan het lezen. Want het leest... Ik denk dat je... Ja, je kunt het allemaal... Jij leest het achterstevoren. Nee, ik ben begonnen bij 3, toen 1 en ik ben nu deel 2 aan het lezen. Maar omdat je weet dat deel 3 begint met de onthoofding van Anna, leest deel 2 toch wel echt heel anders. Dat je toch veel meer spanning voelt. Of misschien weet je dat wel als je de hele geschiedenis kent, zoals jij, Ellen, dat Anna het met de dood moet gaan bekopen. Maar als je dat niet weet, dan leest deel 2 toch wel, zou je dat anders kunnen lezen. Maar je kunt het prima op deze manier lezen eigenlijk. Het is even een mindset, maar dat vind ik wel heel knap gedaan aan haar boeken. Oké, dus wat jij eigenlijk zegt, is dat ze los van elkaar ook waarde hebben. Ja, zeker. En toen ik begon aan deel 3 dacht ik echt van wie is wie en ik weet het allemaal niet. Maar als je eenmaal in het verhaal zit en je laat dat los, dan is het echt prima ook gewoon los te lezen. Jongens, we hebben dus nu 2 delen al gelezen. Hoe verhoudt dit deel? Vinden we het beter? Is het anders? Blijft het niveau constant? Toen ik het boek las, dacht ik, er is iets aan de hand. En het begint mee, en ik dacht van, goh, wat is het? Ik vond die eerste 2 boeken op een bepaalde manier heel, opgewekt is misschien een gek woord. Maar er is een spel, wordt er gespeeld aan het hof, over de val van Thomas More, over de val van kardinaal Wolsey, over de val van Anna Boleyn. Iedereen zit met elkaar in een soort spel. En dat heeft een soort van opwinding. En op het moment dat dit boek begint, het begint er echt mee dat het hoofd van Anna Boleyn in een doek wordt gerold, vond ik iedereen alle personages een beetje dof en te neergeslagen. Alsof dat spel opeens was opgegeven. En het duurde even dat ik het door had, maar eigenlijk is het toch een soort van, lijkt het alsof er aan het hof een soort van collectief trauma is opgetreden. Alsof iedereen zich op een bepaalde manier bedenkt, goh, er is een vrouw onthoofd en wij hebben met z'n allen erin genaaid. En het begint er ook mee in het eerste deel van het boek, dat al die personages aan Cromwell vragen van, hé, maar het was toch haar bewijs, of het was toch het bewijs van, en dat is een van de, een Bart geloof ik, het was zijn bewijs dat het ervoor heeft gedaan, toch? En iedereen komt naar hem toe om te vragen wiens bewijs het was. Ja. Niemand wil schuldig. En dat duurde even dat ik dat snapte, van dat is het. Iedereen probeert die schuld af te schuiven op iemand anders. Terwijl de praktijk natuurlijk is, ze zijn allemaal schuldig. Ze hebben dit met z'n allen gedaan. Ja. En dus op het moment dat het boek begint, is er echt een soort van grauwsluier over het hofhouding heen. En deden de personages daardoor af voor jou? Of dacht je van... Nee. Ik bedoel, er zat dus echt een andere dynamiek in dan die in Bring Up the Bodies zit. Dat is veel spannender. Dat werkt op zo'n hele slimme manier naar die val van Anna Boleyn toe. Dat is bijna een thriller eigenlijk. Ja. Gewoon die hele aanklacht en hoe bewijs je het en hoe beïnvloed je de getuigen. En op het moment dat dit begint, is iedereen echt aan het hergroeperen en gewoon zijn wonden aan het likken. Nou, hergroeperen is echt een goed woord inderdaad, want je ziet ook al die oude families die denken van kak, hij is dus in staat om de één na hoogste edele van het land, de koningin, een kopje kleiner te maken. En je ziet ook door al die geschokte reacties dat niet iedereen gelooft dat ze heel erg schuldig was, om het zo te zeggen. Dus de sfeer is grimmiger. Ja, en heeft het ook te maken dat ze bang worden voor hun eigen leven? Ja, denk ik wel. Joost? Ja, dat denk ik ook. En wat er denk ik ook meteen al vroeg in het boek zit, is dat je ziet dat Cromwell zijn werk te goed heeft gedaan. En dat vind ik wel fascinerend. Eigenlijk heeft de koning, Hendrik VIII, heeft aan Cromwell gevraagd van bewijs, zorg dat er bewijs is dat Anna Boleyn is vreemd gegaan. En zodat ik van haar af kan komen. En dat zegt ook een van de personages in het boek tegen hem. Je hebt te veel bewijs verzameld. Yeah. Hij heeft er eigenlijk voor verzameld dat ze niet alleen 1 keer is vreemd gegaan, maar met gewoon allemaal mensen is vreemd gegaan. En met de broer is vreemd gegaan. En met de troubadour en met de luidspeler. Eigenlijk
heeft hij haar zo vreemd laten gaan dat gewoon de koning een soort van lachertje is. Ja, goed. Dus daar begint al een soort van eerste breuk tussen de koning en Cromwell te komen. En heeft hij dat bewust gedaan, denk je, om ook de koning toch een soort van schop te geven? Nee, daar is Cromwell veel te berekenend voor. Althans, daar is de Cromwell bij Hilary Mantel. Die speelt te erg op safe. Al is het opvallend dat hij verderop in het boek... Je merkt ook dat die nervositeit die aan het hof begint te heersen zodra Anne Boleyn is omgebracht... Dat hij ook grip krijgt op hem. Op een zeker moment wordt hij opgepakt door de politie. Dan gaat ook de trial tegen hem beginnen. En dan denkt hij in zichzelf van... Kak, ik had nog even een mes moeten meesmokkelen in mijn lange mouwen. En vervolgens denkt hij... Dit zal Walter nooit zijn vergeten. En Walter is de gewelddadige pa van Thomas Cromwell. Die hem eigenlijk met die scène opent. Deze trilogie. Hè? Walter die beukt hem helemaal in elkaar als Cromwell een jaar of 14 is. En die pa is altijd de sterkere van de twee geweest. En Cromwell heeft dat geweld altijd verfoeid. Maar nu denkt hij van... ik had misschien toch wel... Als ik op mijn vader had geleken... dan had ik hier niet in de Tower of Londen gezeten. En die val van Cromwell die begint met zo'n heel mooi beeld. Ellen zei net al van Hendrik VIII was inmiddels gewoon een dikke midlifer. En dan bedoel ik ook echt een corpulente midlifer. Yeah. Echt een man met een enorme pens. En Cromwell, de vrouw van Hendrik VIII, na Anne Boleyn. Ellen, jij weet die namen allemaal perfect uit je hoofd. Jane Seymour. Ja, Jane Seymour sterft heel vroeg. Vervolgens moet Cromwell een nieuwe bruid regelen. En dat is dan een van de meest pijnlijke momenten uit die hele... je kan je ook helemaal voorstellen dat dit het meest pijnlijke is dat wat bij dat koninklijke uithuwelijken hoorde. Hij regelt Anne van Cleves uit waar kwam ze vandaan, Ellen? Hertogdom Cleves, dus Duitsland. Oké, Duitsland. Ja, die fixt hij en hij laat meester Boleyn, Hans Holbein laat hij een portret van haar schilderen. Dat portret is toch bewaard gebleven? Nou, dan ziet ze een lief meisje, maar in werkelijkheid blijkt een totale mismatch te zijn. En dat begint eigenlijk al... Als Hendrik VIII, dan wil hij haar verrassen als zij aankomt op de kusten van Londen. Als een soort Darkwing Duck. Verkleedt zich dan als iemand die haar even wil verrassen van... Duck. Oh nee. Ik heb er heel lang niet meer over nagedacht dat die ooit bestond. Leuk hè? Nou ja, hij springt tevoorschijn met zijn cape. Laten we lekker Link gaan doen. En je ziet daar echt zo van... Jezus, wat is dit voor gast? Wat moet ik hiermee? Dat is het intens pijnlijke. Zij schrikt van hem. En eigenlijk walgt ze van hem. En dat is iets wat hij natuurlijk zich nooit overheen kan zetten. En dan wordt binnen een week het huwelijk ook weer ontbonden. Het doet me denken aan een anekdote over die uithuwelijking gesproken. Van het begin, dat is ook iets na de Franse Revolutie. Toen was er ergens in de 19e eeuw, toen werd ook een Franse hertog uitgehuwelijkt aan een Duitse barones. En toen werd beschreven dat die barones zo lelijk was dat toen de Franse hertog haar voor het eerst zag, hij flauw viel. Moet je je voorstellen dat je eerste, ik weet niet of dat op Tinder date wel eens gebeurd is, dat je dan iemand in het echt ziet en dan gewoon... Ja, dat is catfishing. Ja, het was een soort catfishing inderdaad. En Henry voelt zich dus gewoon genaaid door Cromwell... Ja, en de Cromwell bedoelt hem niet eens zo, maar toch voelt hij zich gewoon aangetast in zijn mannelijkheid. Ja. Maar lieve Joost, lieve Ellen, voordat we... ik heb een verrassing voor jullie. Oh. Voordat we daarheen gaan, dacht ik van laten we eerst dit boek een cijfer geven en misschien ook nog een blurb. En misschien is het ook goed omdat het een trilogie is. Want die verrassing, ik heb wat in de wandelgangen gehoord. Maar kijk, weet je, lieve luisteraar, hè, die verrassing gaat heel leuk zijn. En wat wij over dit derde deel kunnen zeggen, kunnen we eigenlijk heel beknopt zeggen. Want die verrassing gaat nog veel meer dieper op de inhoud van dit boek ook. Dus weet je, Joost, Ellen en Bob, waarom zeg ik Ellen tegen mezelf? Zo'n dag is het nou eenmaal. Zullen we anders even... Want dan kunnen we ook bewijzen aan jullie, lieve luisteraar, dat je altijd voor niks zo lang zit te luisteren. Want we kunnen daadwerkelijk het kort houden over dit derde deel. Ik vind het een waardige
waardig deel van de trilogie. Ik vind het niet het beste deel. Er zitten een aantal omwegen in. Ze gaat heel lang in op een slaapverwekkende burgeroorlog in het land zelf. Er is een extra verhaallijn waarin ze een veronderstelde dochter van Cromwell, het is heel onduidelijk of die heeft bestaan, naar voren laat komen. De band die twee opbouwen, ik vind het allemaal niet geloofwaardig weergegeven. Er staat tegenover dat de stijl natuurlijk om te zoenen is. De ene na de andere geweldige one-liner die je meteen op je reet wil tatoeëren komt naar voren. Dus ze doet het fantastisch. En het slot, wanneer zij Cromwell in de Tower of Londen opgesloten laat zitten, terwijl hij dan de geesten als het ware van iedereen die hij door zijn eigen toedoen daar heeft laten belanden, ja, dat vind ik gewoon prachtig. Ik weet niet of dit de komende boekenprijs gaat winnen, want kijk, dat is natuurlijk ook een soort vloek, hè? Ja. De druk is hoog. De druk is hoog. Dat weet ik niet, maar het is wel een prachtige afsluiting voor mij van een trilogie. En wat mij betreft had ze het alleen beter kunnen doen als ze die dochter eruit had gelaten. En het iets korter van stof was geweest als het gaat om die saaie burgeroorlog. Maar ik vind het totaal bevredigend en het krijgt van mij een 8,5. Over naar jullie, vrienden. Ja, ik zit eraan te denken en het klopt wel wat je zei. Wat ik meer had in dit boek is dat ik miste Anne Boleyn gewoon. Die combinatie van Cromwell tegenover Boleyn. Dat was gewoon een hele fijne. Dat was gewoon Warlock van Stedtler. En nu heb je een aantal hele fijne gesprekken tussen Cromwell en de latere koningin Mary, Bloody Mary. Maar dat is toch van een heel andere aard. Dat is gewoon een meer muurbloem die zijn voorbeeld veel volgt. Alsnog heb ik dit totaal verslingerd en monomaan en verslaafd zitten lezen. Ik bedoel, Mantel presteert het wel om je in een wereld te stoppen waar je gewoon helemaal genoeg aan neemt. En je hebt voor mijn gevoel altijd het boek, ik bedoel, het enige kritiekpunt dat het een beetje in de Engelse media kreeg, was dat het boek soms te lang is. Het is nu, in het Engels is het 900 bladzijden, maar was het 1100 bladzijden geweest, dat ik met nog net zoveel plezier gelezen. En ik ben het met Ellen eens. Er zit zo'n burgeroorlog in die in de werkelijkheid heel belangrijk was, maar voor het verhaal een beetje saai is. Maar die val van Cromwell maakt echt weer alles goed. En dan heb ik echt met kippenvel zitten lezen. In de Guardian of in de Telegraph, ik weet niet, een van de Britse kranten stond dat wat Tolstoj met Oorlog en Vrede van Rusland heeft gedaan. Dat Hilary Mantel dat met haar Cromwell-trilogie voor Engeland heeft gedaan. Ja. En dat is natuurlijk idioot veel lof. En tegelijkertijd valt er echt niks op af te dingen. Ik vind echt dat die 3 boeken bij elkaar echt een monument zijn. Oh, maar dit topte wat mij betreft, hoor. Dit is echt zo van, dit is gewoon dit maakt van Oorlog en Vrede het lelijke broertje. Het is wel die trilogie. En mijn lievelingsdeel blijft toch Wolf Hall, het eerste deel. Omdat die vriendschap tussen Wolsey en kardinaal Wolsey en Cromwell zo mooi vindt, hebben we nu geen tijd meer op in te gaan. Maar voor mij zijn deze 3 boeken, deze trilogie is gewoon een Nobelprijs waard. Oh, nou ja, dat kan ik me voorstellen. Even Joost, trouwens, het boek is natuurlijk nu verschenen in een Nederlandse vertaling. Heb jij dat gelezen? Nee, ik heb het hier nu net liggen, maar ik heb het in het Engels gelezen. Wie hebben het vertaald? Nanja Toebak en Tessa Postuma de Boer. En heb jij het gelezen, de vertaling, Bob? Stukken. En? Is het goed vertaald? Ja, het is sowieso super moeilijk om te vertalen, denk ik. Ik merkte dat ik af en toe een beetje struikelde over de zinnen. Maar goed, ik heb een heel klein deel gelezen, omdat ik het moest voorlezen. Dus ik kan geen oordeel vellen over het geheel. Maar dat was een beetje wat mij opviel aan de vertaling. Dus niet soepel wat betreft de deeltjes die jij hebt gelezen? Nee. Oké. Ja, en Mantels proza is inderdaad heel soepel. Er zitten allemaal van die kleine verschuifjes in het perspectief. Ja. Het is allemaal, het is geen flamboyant proza, maar het is juist heel gecontroleerd en heel impliciet. Heel vaak wordt er ook niet duidelijk gezegd wat nou de clue is van iets. Je moet het als lezer echt aanvullen. Het is echt zo'n boek waar ik echt nog 100 vragen over heb. En ik zou willen dat we gewoon bij iemand terechtkomen met al die vragen. Joost, een cijfer. Een cijfer, dit boek geef ik een 8 en de trilogie geef ik een 10 min. Oh ja, wacht even, de trilogie zelf. Ja, Ellen, wat geef jij die?
Nee, ja, luister. Ja, Jezus. 9,5. Oké. Ja. Ik denk dat ik, voordat ik begon met de andere 2 boeken, dit boek een 8,5 had gegeven. Omdat ik het waanzinnig goed vond. Een supermooi inkijkje in het Engeland van die tijd, waar ik eigenlijk helemaal niks van wist. Het is inderdaad wat Ellen ook zei, je ruikt het, je voelt het, je ziet het voor je. En dat vind ik echt ontzettend knap gedaan. Maar nu ik deel 1 heb gelezen, Woefel, en deel 2 aan het lezen ben, denk ik toch dat die delen net iets beter zijn. Dus ik geef de trilogie een 9 en dit derde deel een 8. Nou, dat is dus een 8,2 voor dit boek. En dat is een 9,5 voor de trilogie. In totaal. Nobelprijswaardig. Ja, maar weet je jongens, hebben die ook dat je nog met zoveel vragen zit na dit leven? Ja, hoe moet het zijn ongelooflijk. geweest? Hoe moet die druk zijn geweest om het überhaupt het derde deel te moeten schrijven? Ja, en dan komen we eigenlijk toch gelijk bij die verrassingen. Hè? Moeten we een tromgeroffel doen? Roffel. What do you mean? Is there a surprise? Is Yes, there there a is a surprise surprise. coming up? Well, look who's here. I have a surprise for you. Why are you speaking English all of a sudden? Well, What's going on? What are you look to your doing? right, Joost. Hey! Oh, jeepers! It's Miss Hilary Mantel! Yeah, herself. Yeah. We're such great actors. I have swum up to join you. And may I say, it's a great pleasure. Well, thank We you. are so surprised you just came out of the cupboard. Yeah. Thank you so much. If the acting is any better, we're going to get cast in Mirror in the Light. Yeah. I would love that. I would like to play the ghost of Anne Boleyn. Would be But- nice. One of your biggest fan in the Netherlands is here, and she really wants to ask you the first question. I'm the biggest fan. The biggest fan. on the continent. Yes, well, thank you so much for this lovely novel. I really, really loved it. I'm not saying this to get answers. My first question is, well, I was a little bit emotional after finishing it. I already started missing the characters. And, well, my first question would be, which character do you miss most? I mean, it could be Cromwell, but I guess you were also getting attached to a lot of other characters as well. I think I'm going to miss Rafe Sadler, Cromwell's faithful lieutenant and right-hand man, because having Rafe in your life is what everyone wants. He's always there. He's always right. He's not afraid of you. He gives you good advice. And he's honest. Yeah, he's one of the few characters that has this air of honesty around him. Yes. And he's also the character that doesn't get the joke, right? The purse joke. Oh, yeah, him, or is the it not? innocent one. The innocent one. Yeah. I think also he's someone that I'm very conscious that in English history, no one's heard of him. And yet he had a really, really remarkable life. And he was a great survivor. And he was still working for the government when he was 80 years old. Yeah, they because- couldn't let him go. Yeah. He knew where the bodies were buried. He was too dangerous. He knew too much. My heart actually broke how you described Call Me, Risley. Yes. Well, not... Well, how do you say it? He didn't... Verraad, jongens? Yeah, he betrayed. Did He's he like betray him? He is the Judas, more or less. Yeah, but he also tried to explain... It's a little bit ambiguous, the reasons why he did it, but my heart really broke. It's almost as if he's an unwilling traitor. Yeah. And his loyalties have been divided from the first moment he walks into the first book. Yeah, because he was a spy. Yeah. Yeah. Well, Sort of, kind they of. joke Yeah. that he's a spy. No one's quite sure. And they say to Cromwell, well, send him away. And he says, oh no, they'll only send another spy. And we quite like Call Me Risley. They'll send someone worse, someone who bores us. But then time passes and they get used to his being there. But inside him, there's always this ambivalence. Yeah. Yeah. Yeah, So and he's very later on in sad. the book, he scares Cromwell to a certain degree. That all of a sudden, Yeah.
they're talking about executions, and it's kind of obvious that Colmy is more eager than Cromwell himself. Yes, it's when they're questioning Henry's niece, Lady Meg Douglas, about the affair she's been having and the fact that she's made a secret marriage. It's a very dangerous business. And it's Colmy Risley who's uncovered this. And Cromwell's trying to make it right and talk it away. And he can see that Risley is just not going to let this go. It's going to take a big effort to shake him off the trail. Cromwell doesn't want this girl executed. He doesn't want the king to turn around and execute his own niece. It would not play very well in public or for the rest of Europe. Bad PR. So he wants to talk the plot away. But Risley, he's like a terrier who's got a hold of a rat. And at that point, yes, he does frighten Cromwell. So you know, that's always the danger, that the people around you learn the lessons too well. Yeah, they know it better, perhaps. And perhaps they also have more vigor or hunger than perhaps Cromwell, because that's one of the things I noticed in the book, that people that started out in the first book were like young and eager. They're much older now. People are dying from old age as well as, execution, but also old age. And do you think perhaps Cromwell also, I don't know, perhaps lost his appetite or had his stomach filled with everything that he's accomplished and all the things he's done? I think he's seen the frontiers of the possible. So maybe he realizes that there are certain things he's never going to achieve. But his appetite for honours, for more jobs and positions, more money, he can't afford for that to be blunted, because he always has to keep up with people like the Duke of Norfolk, with the prestige, the money, the old family. So even if he wants to stop, he can't. You can't retire from working for Henry VIII. Yeah. Or at least not from Cromwell's position. No, you can't. Talking about the Norfolks, or the Howards more specifically. Yes. I know you are very thorough when it comes to investigating the era. You've read every biography, you've read every book. But the verses that Tom Truth, the horrible poet, wrote, did you make them up yourself? Because I can't imagine those were like... How can you imagine? I would make those up myself. Because it would be so much fun. But I'd make them better. Oh, yeah. No, they are real. No way, that's awful. He's really, truly terrible. But, I have this problem right from the word go. Every second man is called Thomas. Yeah, that's a bit of a thing. Yeah. And suddenly I have two characters, not just called Thomas, but called Thomas Howard. Yeah. So what am I going to do? And then I discovered this verse where he calls himself your man Tom Truth. Oh, Bob, so I say, thank you, God. Now I have a technique. Yeah. And so everyone they all know about his verses, and they can call him Tom Truth, and my little problem is solved. So in that way, I'm very grateful to him. So I've been living with these books for such a long time. I think it was like 14 years ago. How long was it ago? When was Wolf Hall published? 2009. 2009. So Wolf over a Hall decade. Came out. Yeah. And getting the proofs for this book, I was almost dreading finishing it. Yeah, because me it's too. gone. After you're really looking forward to reading it, and then you're halfway in and you're like, oh no. Yeah. I'm now entering the final phase of these books. I was slowing down. I was doing cooking like la la la, not going to finish it. I absolutely finished it with the biggest stomach ache I had in months. I was like, put a compress on my belly. Oh. But what was it like for you finishing the books?
How did you feel? When did you know it was finished? That's a good question. About 10 minutes after I started it. No. In the sense that in the beginning of the book, you have Thomas Cromwell, he's 15 years old. He's lying on the ground. His father is beating him up. You mean in the beginning of Wolf Hall, the first Beginning of God? Wolf Hall. Yeah, of course. Yeah, the whole thing. And his father is saying to him, so now get up. And the boy thinks, I'm going to die in the next few seconds. So there you have the beginning. And my mind immediately goes forward and says, that's the end too. Not those very words, but once again, you have a man now who's past his life. He's maybe 55, around that age. He's lying on the scaffold. He can see his own blood. He thinks, in a minute, I'm going to die. So it's like bookends to the story. It was held safe, if you like, by those mirrored events. I see. It's like a medieval altarpiece, you know? Yes, the wings all I have to do triptych, is to create the big centerpiece. Yeah. And that's taken me all these years. So I think sometime around last April, I actually got through the first draft of that final chapter. Yeah. And then, in a sense, you have finished. You've done the emotional work. Because I was wondering, sorry you guys, but I'm just so eager. No problem. Kill me afterwards. We're sitting in an apartment that's like 5 stories high. Throw me off afterwards, but I want to know some stuff. So me being the biggest Hilary Mantel stalker of Holland, we met a couple of years ago. I was hiding in a bush. You detected me and we started the conversation. And I was already like dying to find out how you would form all the events in the last book of the Wolf Hall trilogy. And you said at one point that you were considering the last chapter to be a conversation between Henry and Cromwell about their fathers. Yes. What made you change that? Well, that conversation does happen. Yeah, and earlier. It is an end of sorts. Because in that conversation, Henry says to Cromwell, you know, we've known each other a long time. And normally, if you were not Henry VIII, you would be going on to say, and I hope we are friends for many more happy years. But this is Henry, and I hope that the reader will feel chilled by the realization that Henry is in fact saying goodbye. He's saying, yes, it's been 10 years. It's long enough. And from then on, I think Henry is closing Cromwell out, in a sense. So it was a very important scene for me. But obviously, the very last chapter must always be Cromwell in the Tower. Yeah, I see. And moving through his imprisonment, his time of, huge letter writing. The king Mercy. The king's still keeping him at work. Yeah. He wants the evidence to get his divorce, to end his 4th marriage. So Cromwell's going to provide that evidence. And these long, very detailed letters. So I think that in a formal sense, the book had to be structured that way. Yeah, I see. But also, the conversation between Cromwell and Henry is still going on, I think, in another sense. In the Tower. Yes. And even after the book's ended, because Cromwell is dead, and a couple of months later, Henry is saying to his ministers, look what you made me do. Yeah.
He's Yeah. so You awful. made me execute Thomas Cromwell. Yeah. And he was the best servant I ever had. He won't take the blame himself. But he's in dialogue, you might say, with Cromwell's spirit. Yeah. So many times he's going to say, I wish you were here. Just like Cromwell and Wolsey. Yeah. Ah, Wolsey is constantly with him. Yeah, to a certain extent, I even like at the that. end. I really like that. At what time do you think that's one of the things I was thinking about a lot reading the book, because it's going to go towards the downfall of Cromwell. Yeah. And I was wondering, at what time does he realize it himself that it's going to happen? Because he's usually 1 or 2 steps ahead of Henry. And of course you see in this book that after the death of Anne Boleyn, things are morose. Everyone is kind of shocked by what they did. Everyone is implicated in that murder, more or less. And new problems arise with his daughter Mary, with the rebellion in the country. And now with this not so great marriage match with Anne of Cleves. And I was constantly, at what time is Cromwell realizing that he might have played his final hand? I think in the spring of 1540, he was arrested in June and executed at the end of July. I think that in April, he thought it's finished. And the first signs are there in the record when the most vulnerable members of his household are the young children who sing in the chapel. Singing children. And he gives the singing children £20 each, and he has them taken home to their parents. And this is a sign of a man who's thinking, if I'm going to make an exit, I will make an orderly one. So I will take care of my household. Yeah. And at that point, I think he has realised that his great enemies, Stephen Gardiner and the Duke of Norfolk, have made a temporary alliance to bring him down. He's always been strong enough for one or the other. When they get together, and also the French are backing the movement to bring Cromwell down, but it's going on at an international level. I think then he probably feels this is the end. But then Henry probably can't bear the smug look on the faces of the Duke of Norfolk and Stephen Gardiner. So he gives them each a slap, as it were, and makes Cromwell the Earl of Essex. And suddenly Cromwell is on top again. But it can't last, because I think the forces working against him are too strong by that time. And there's no way out of the marriage with Anne of Cleves that doesn't cause a major problem. Yeah. It's a lose-lose situation for everyone. Did you think Except Anne. Except Anne? Yeah, she did very got nicely. Loaded. Very nicely out of her divorce settlement. Yeah, she got a major crib, She didn't have to bed with Henry VIII anymore. I mean, happy face. Yeah. I think she was actually called his sister afterwards, right? That's right, and he welcomed her back to court. Ending. What? He welcomed her back to court. Yeah. And she got on very well with his fifth wife, Catherine Howard. And then after poor little Catherine was executed in her turn, the rumours were that the king is going to marry Anna again. It's awful, right? Yeah, they've got so fond of each other. And also, people wanted it to happen. Yeah. The English always liked to have a real princess come from a faraway land, like a fairy story. So just as they'd welcomed Catherine of Aragon all those years before,
they wanted the Princess of Cleves to have a glorious reign. And so there was a great wish that they would all make it right and get together again. But the fifth wife Yes. was Catherine Parr. And I really... The sixth wife. The sixth wife. Yeah. Oops, I'm so starstruck. I can't very, count anymore. It's very, very easy to lose count. Yeah. Died, divorced, beheaded, died. So Catherine Howard Yeah. is wife number 5. She's very young. She's possibly only 17. Henry married her on the day of Cromwell's execution. She is the niece of the Duke of Norfolk. So this is the Howards back in control. But they didn't do a very good job with Anne Boleyn, who was also a Howard. And then when it comes to Catherine, 18 months later, they find she's having an affair with one of the king's young gentlemen, Thomas Culpeper. Culpeper, who's already in your book. Yeah. And you describe him only in passing by as a handsome young man. Yes. So you're kind of foreshadowing of someone. Yeah, but I love how subtle you are, because also Catherine Parr, Lady Latimer, is also... That's very clever. I Oh, wow, love how that's- she's yeah. making cameo. What? Am I? They're so No, stupid. we spoke about this earlier. That, Really? And Hilary said that only the really, really good reader will big recognize I her loved family it name. so much, and this is a lot of kudos and props to you. thank you so Yeah. much for congratulating us with okay. No, but all jokes aside, I really like what you did to Catherine Parr. I was actually hoping like you're going to write a spin-off series. One of the things I wanted to do from the beginning is somehow ingeniously get all the wives into the book. Well, you succeeded. And I just didn't know how I was going to do it with Catherine Parr till I did. And I also loved that she was a possible marriage interest for Cromwell as well. And you should make another book. Let's call it Lady Latimer's Lady Lover. Latimer. That would be so nice. Yes. Yes, well, they'd say to him, his young people say to him, go out and marry the first woman you see. And then later they say, who was it? And he says, oh, well, it was Lady Latimer. Of course, she's married already. I love that. But it's funny, though, that you mentioned that, because we tend to think and you wrote about it a lot, that, princesses should get married, and being married is like a political force. Yes. And all of a sudden the tables are turned, and everyone is pushing for a man to get married. Yes. Why didn't he want to get married? Because people are constantly telling him, get married, and his staff is saying, marry the first woman you see, get it over with. And then it will stop these rumours Because about there's you so much wanting rumours about him. Yeah. to marry the king's daughter, which are so dangerous for him. I think I can only conjecture about this. That when you lived with Henry, so to speak, you were his close servant and you were in his confidence, that it's wives, wives, wives all day. And when you go home at night, you want to do the 16th century equivalent of opening a beer and watching the football. And he possibly felt married to Henry's wives. Yeah, true. He may as well be. He has to supervise their clothes and their jewels. He has to, well, as someone says in the book, you're the one who tells him who he can marry and unmarry and when and how. So that's all I can posit. But the excuse he gives is, well, I haven't got time. Yeah, but that's what you tell your mom when she Yes. says, why haven't you No, brought a yeah. girlfriend home in a while? I said, yeah, I've been busy. Yes. But it also gives him a bit of an air of like this tragic romantic hero. I mean, he was married and his wife died. Yes. And back in the day, he had this love affair with this woman that's on the tapestry. And he with brings- his sister-in-law as that he- well, Johanna, right? that he Yeah. carries around. So Yeah. I was also thinking, well, perhaps,
he's one of those men who thinks, well, I've loved in my life, and now it's... No, I think it's. I thought it was, but I really thought it was like a suggestion already. How do you say, a premonition about Elizabeth I, who at one point said, "I am married, sir, and I'm married to England." Yes. And I thought you would do the same to Cromwell. He at one point said, "Well, I'm married to this island already," because it's like a more than full-time job. Yes. To be, he's like the head of state. He's like Netflix. He's like everything. And also, I think, going back to that world of the 16th century, friendships were so important. Yeah. Our male friendships were so important. There needn't be any sexual element attached to it, but there's a huge emotional element attached to it. And that may have been a factor as well. You see, it may be not that he had been a great romantic lover, but that he had never been in love. Because there's a hint of this at one point, where young Rafe Sadler falls disastrously in love with a really poor woman whom he shouldn't marry. And Cromwell says, "What is it like?" That's as if he has not really experienced it. And so I've implanted in the reader's mind, perhaps, that he's the opposite of a romantic, but there are hints that there are women around, and that everyone at Austin Friars is very discreet, and no one would mention it. He did, in fact, well, now, what's a fact? Stand, right? He had an illegitimate daughter. Yeah, who turns up. In the Now, not the girl who turns up in the book. In fact, he had a little daughter called Jane, who probably dates from the period after his wife's death. Yeah. So he had some sort of relationship at that time. Now, my problem with handling little Jane as a character in my novel is I have no idea who her mother was. I see. And nobody else knows. Yeah. And any guess I make will be wrong. It isn't as if I could say, well, she's one of 3 women, so I'll make a guess. Yeah. It's just complete blank. And it's even possible that she wasn't his daughter, but a child the household had taken in. So we'll never know for sure. So I thought, okay, I can't handle that. But I'm not willing to deprive him of a daughter. So I'll give him a daughter who goes back in his life to a part of his life that we don't know. His Antwerp daughter. And she turns up at his door. But there weren't any recordings of an existing daughter in Antwerp. No. Wow. That's it's the biggest fiction in the book. Because you are so thorough when it comes to being, you once told me, it sounds like we go to the sauna every week, but you once told me in the sauna that you actually look at the diaries of the courtiers, what they were doing on which day. I as far as the record goes, I go over it very, very thoroughly. Because it's out of the record and those particular tiny details that your really good ideas come, I think. I think so too. But in this case, my biggest fiction, Anselma and her daughter, the Antwerp daughter, was caused by the failure of my fiction, because I couldn't cope with the idea of not knowing who the mother of little Jane was. If I had made something up, then it would have impacted on every part of the book, because it would have changed all Cromwell's relationships with his son, for example. And it's the consequences go cascading through the book. I see. Of an unchecked invention, that something that can't possibly be true. So I wasn't willing to write something that couldn't possibly be true. So
I looked to the unknown part of his life, where nobody can say that's wrong, because no one knows. Was it scary to take that liberty? Yes, it was very scary. Yeah? And there's so many times that I almost pulled out the whole storyline about Janneke. And Yeah, about yes. but Selma is in it since the first book. she right? has been, but Oh dear. I thought, okay, so it's all set up and there'll be no payoff, but I'll find some way of, I'll burn the tapestry or something. While you were writing this third book, a different book was published by Dermot McCullough. Yeah. He's like a very renowned Oxford professor of Yeah. the church, especially, and it was a big biography of Cromwell. Yes. How did that book inform you in any way, or did it make you change certain opinions you had, or did it? Did you contact him before he published it? Yes, we have been in touch for, I suppose, 3 or 4 years, quite closely. Yeah. During the time he's been writing the biography, and I've been writing this last part of the trilogy. And he's been very open, very generous in sharing information with me. It was really too late to influence the mirror and the light. It's just, if he happened to have written it 10 years ago, my task would have been a lot easier, because here you would have a biographer who, for the first time, someone is seeing the Cromwell that I'm seeing. And that would have been so good for my confidence as a non-historian. And that didn't work. So it came along a little bit too late for me, but nevertheless, it was very good sometimes, particularly in one instance about Cromwell's religious leanings, when I said to him, you know, I have a strong intuition where his religion was going, but I have no evidence. And he said, yeah, I have the evidence. Wonderful. So it's great when that happens. Yeah. It's rare, but it's really good. And it has been a very profitable exchange of ideas, because he said that the way that Wolf Hall had worked on his thinking was Cromwell's relation with Wolsey. That Wolsey was never really dead. Yeah. And actually, I think this is a fact, so to speak, because if you look at a lot of Cromwell's initiatives in government, people take them to be completely new, and they're not. You can see the genesis of them in Wolsey's policy, Wolsey's methods. So he's carrying a legacy. And I think it was that maybe changed the way that Dermot was looking at a certain part of Cromwell's career as well. Also, it humanises him. Yeah, it does. Because you can see his mourning for Wolsey is sincere. It was very touching. Prolonged. Yeah. So, but also just, and this is, you know, fictional history, but if Dermot McCullough would have written a book 10 years before you, would you have written this book at all? Oh, good question. Because perhaps it's also the enigma of Thomas Cromwell that got you to write about him in the first place. I would still have written it, perhaps with greater ease and certainty and even speed, because he would have been pointing me to good sources. I would have written it because Cromwell's a terrible trap for biographers. To see the man behind the work is something a novelist can perhaps do more easily. Yeah. Because a historian must devote himself to getting as much of the record onto
paper and conveyed to the reader as he can. And there is such a massive documentation about Cromwell that it's easy for his humanity to slip between the lines. And I think that possibly a novelist has the advantage, the novelist has one great advantage. She can talk about what he thinks, which no one can know. The whole world of intention is manifest in a historical work, but actual motive, real motive, the real why of things happen, that's often for the novelist to put together. Can I ask something? Because I have to come clear. This was my second book of you I've read after the Margaret Thatcher book. Yes. This was my first Cromwell novel, and I was wondering, was there a point while writing the third part where you thought I should have done something different in the two earlier books, or was it all fell right into places? Regret is my middle name. Even now, I was putting together a little essay last week that meant I had to take down various books from the shelf, and I find my yellow sticky notes on the page. Oh, I should have put that in. Okay. How did I miss that? And then I said to myself, no, enough. There's enough in this book. But I think maybe I would not have started that whole Selma story. Maybe I could have made my whole life a lot simpler. What else could I have done differently? It is as it is. I have to live with it now. I didn't know I was going to write 3 books. That's the only thing. You didn't? No. I thought it was intended as a trilogy. Well, it's really flattering that you think that. Oh, wow. Well, but I'm a big flatterer. No one was more surprised than me when I began to write about the end of Thomas More. And I thought, actually, this is a book. The reader doesn't want to carry on after this. I do not want to carry on. The book is already heavier than 4 normal novels. Yeah, it is. For goodness sake, let's end it with Thomas More. And I'll write another book. And then no one was more surprised than me when I got to the death of Anne Boleyn, and I thought, that's another book. Just at the point where the title came to me, Bring Up the Bodies. Oh, wonderful. I thought, that's a title, and this is a book. But when you finished Bring Up the Bodies, and I have to ask this, you guys, there was already announced that there was going to be a third and a final part. Then you accidentally won a second Booker Prize. Yes. Yes. And how was the pressure? I mean, everybody's going to ask you this. We're having this conversation for your info in October, dear listeners. No, don't tell them. I'm sorry. We're having this in March. It's a beautiful spring day and the birds are whistling. I'm sitting here in my underwear. It's so hot. But how was it to do? Was there any pressure? I mean, your first 2 were like, they got the Booker Prize, so expectations are very high. How did you manage that? Well, I think when you're writing day by day, you just forget it. Okay. You forget there was ever a world out there where prizes mattered or people were judging the book. You almost forget the reader in a sense. It's you and Cromwell, and you've got your problems and you've got to fight through them. And every day throws up its new chances to do something good and new problems. You're so fixated on the page before you that it didn't strike me that I should worry about these expectations. Now, of course, well, we're still, can I say, we're still months away from publication, but
it feels as if the book is out there already. The level of interest and activity is already very high. But as far as I'm concerned, the Booker Prize, it has been a very affirming, confidence-building process, and I think it's because I was in the course of a work that I didn't have to stop and say to myself, oh, I've won this big prize, so how will I follow it? It was quite obvious. There was only one thing I could do. Next bit of Thomas Cromwell. And that held me safe. And sane. And sane, yes. I mean, I think it has been for some authors very destabilising. And also, if you win that prize, in a sense, you need never write again. You can spend your life going around the world being the Booker Prize winner. Yeah. But that doesn't interest me at all. I just want to do something better. I want to do something bigger. I want to find out where the frontiers are. Something bigger. Yeah. More than three books. Not necessarily in size. It's not all size, Joost. But I want to keep pushing away at the limits of what I can do. Because with each book, there's a little more technique, a little more craft. And I got this wonderful opportunity to work in the theatre, to work on the theatre adaptations. And that was going back and being a beginner. And that's a wonderful opportunity to get when you're in mid-career. And not many people get that. And it sharpened me up as a writer. And it was like getting a new toolkit. And it really helped with the third book. Because when I got into these big, dense scenes, then I would say to myself, okay, so suppose you had to do this in the theatre. And you've got two people here, they've got 6 lines each. What do you do? And then it makes you bring the scene right down to its essence. And from then, from there, you've got something workable. Then you can let it breathe. And I found it so comforting to have that technique at my command. Also, it made me conscious of my characters moving in space, if that doesn't sound I see what you mean. Mysterious. No, I see what you mean. You mean literally. In that I took to doing drawings of them. I really position everyone in the room. Really? Did you make storyboards? Exactly. Oh, wow. Yes. I have a whiteboard. And also I just get lots of paper. I have a lot of coloured pencils, so it's great. Oh, wow. It's like going back to being 6. It's really messy. And yes, I would draw the people. I would learn a lot from where they position themselves. Are you a good drawer, actually? No, terrible. It's just like a stick figure. Stick figure, because it's speed, Yeah. And then you throw the paper away, and then they've moved. Yeah. One day they're all going to be published, right? Like the I graphic already novel. wanted to bid on them. All the graphic novel. All stick figures. Yeah, except for Henry's like a big avocado or something like that. I used to enjoy drawing Henry. It's true. Sometimes I would do him in considerable detail, so I could give him a really nice jacket. Yeah, and the red hair. And, he is king after all. He's the king. Yeah. And what about frontiers? I mean, you really liked how working in the theatre pushed your own frontiers of your craft. Yes. Can you already give us a little hint of what your next project is going to be? Well, my next project's the adaptation of the play. Oh, of course. I'm sorry. Of the my book next into a project's play. the theatre adaptation of the book. I'm hoping to turn my Mrs. Thatcher story into a play. And I have some original work, possibly for the theatre, in mind as well. To be frank, it's a question of, is my health good? Because to work in a team, you need to be
able to keep up with Yeah. boys of 20, you know. To work on a production like this, anyway. And my health isn't very sound, so if that doesn't go well, then I do my play adaptation. Then I retreat and I sit in a room and I write another novel. About? I have a couple of things, but I feel I shouldn't say. Not quite yet. Okay. We will never tell. Yeah. We'll never tell. We'll keep it a secret. I think, Ellen, you should have the final question. Now, that was my final question, this was your actually. final question. Well, my question... I can ask a final question. Or Yeah. do you, all of a sudden right now, think of a final question? No, you ask your final question. Well, my final question is that, having finished the book, I genuinely feel I'm going to miss Cromwell around. So are you going to miss him? Just his consciousness that's like a double consciousness in your own mind, walking around with you? He's still very much with me because of reanimating him for theatre. And also there will be the TV series, so wonderful. There'll be some input to the scripts on that. And it feels to me as if every time I strike him down, he just gets up, puts on his head, and off we go again, just as if we were at the beginning. It's the very first day of writing. But in a sense, I am nostalgic, not for Cromwell himself, but that terrible grinding writer's routine. I realise now that it exhausted me, and it often made me very miserable. But it kept me safe because I knew exactly what I was doing. I was in control. Me, my whiteboard, my coloured pencils. I have a feeling I shall look back on those days and all the bad parts, I'll forget them, and just remember the satisfaction of hammering those huge chapters into place. Thank you very much. This Thank is meant you. to be our guests. Thank you for all the hammering. I should point out we never have guests, so you're the first guest here. And probably the only one we will ever allow. In case the audience is thinking, why are they having guests? Are they paid by the publisher? Yes, we're paid handsome by hand. Oh, are you? Yeah. I have been so badly behaved, you'll never want another guest. No, well, actually. And I'm a bookseller here in Amsterdam, and I read online that the head of the literature department for Waterstones said that the release of the novel, the third part of the Cromwell-trilogie, is now already the biggest event of 2020 and maybe the biggest event of the decade. Already. And even though it was my first novel of the Cromwell-trilogie, I would agree to that. I think it's gonna be a tremendous event even here in the Netherlands. So it was very nice to have you in our podcast, and it was also very nice to listen to Ellen and Joost. They are such a big fan. So It was also nice to listen to you, Bob, as Bob, well. you were perfect. We It's also so include nice. you. Nobody gets left Perhaps we should behind. do it more. Bob is a bit to the side of the table. Yeah, we should start a Bob appreciation company. Yeah. Well, he has a wonderfully intelligent expression on his face. He does, right? He does. that's It's the only very reason I'm here. endearing. That's why we have him. Yeah. And now you he's very blushing. much. Thank you so much for being Thank you here. so Bye-bye. much.